The Deep Talk with Mr. Henry. Hello there, how are you? It is Sunday again. Kasubiri wiki ya kutambulide bulungi nnyo. Let me be doing okay. Welcome to a new month. And if last month wasn't okay, I pray and hope that muno mwezi gwe tutandise gukutambulire bulungi katonda akuteremu akasima. The name of the show is The Deep Talk. My name is Mr. Henry and thank you for making this your number one show where we bring your celebrities, the people that inspire you, people that educate you, closer to you. I have a very beautiful lady, very mwetwaze. I've not been around her so many times, but for the few times I've been around her, mwetwaze ndoza mwana yabulirirwa senga sicho. Senga nasenga wanga nyiganye bwe simwogerako lero ngenda kwogerako senga. She is called Zafarani, and the spotlight came onto her when she got under the label of Swangs Avenue, where she's alongside Binka, Winnie, Nwaji, Azawi, Elijah Chitaka. Zafarani, welcome to the show. Thank you so much, Mr. Henry. It's a pleasure to be here as well. Are you this humble? Because I'm character. It's not character, but I think this is me. Oh, yeah. Yeah, I do everything where it is needed. Oh, yeah. Which I need to be lively, I need to be jumpy, I need to be stubborn. You can jump. I don't hear. I will ask somebody at the Avenue if you can jump. The few times I've been at the Avenue, I'm saying, naye bonsanga mu bakyali bange abamanyi hai watandika okwogera yotawoneka. So let's start with I think your real names. Yeah. There's somebody out there. There's an OG. There's an OB. Yakulabanga tunatandika teka konviri nga tunaba waliwo abampise muwala wa Muteesa naye kale muli bazibu. There's a picture you put but naye buli omu yagaye mbu nfaanana Muteesa. Why did you put that picture? No, ekyo kifaananyi nakijjayo nali ngenda ku show gye bayita mwasuze mutya. Yes, kati bakubuuza ku bifaananyi by'ebikadde. Yes, ebyedda. Kati ekyo kifaananyi kya ssomero. I was in senior 5. So I was a prefect. What? I was a prefect. Almost Shaolini. I was a prefect, yeah. Oh, yeah. Masomero ga Uganda ogamanyi international schools or single schools gye bakuze enviri. So besides that, oba olina okumalako kapata. God, let's first start with your original name. Yeah, my name is Nachonyi Josephine Zafaran. Nachonyi. Yes. Nachonyi is... Neddira Mbogo, mukazi Muganda. Nachonyi is a Luganda name? Nachonyi oba Nachonyi? Nachonyi. Yes. It's the first one for me. I had not heard of Nachonyi. Yeah, tuli batono. Nachonyi. What does it mean? Manyaga Baganda galiko okutegeeza. Hey, waliwo. Bamukisa abo babirungi be baliko okutegeeza. But if you find a se, tobuuza liba lya senga lya kojja jjajja. Yes, Neddira Mbogo. Where does the switch for music in your life get flipped on? I started singing nga nkyali mu ssomero. Yes, mu ssomero ne ku church. Nze nali obwana obuto bwaberanga mu kwayo obumpi bwe biti. Yeah. Kati natandikira mu church ne nyingira mu ssomero nga ndi active nnyo school choir, MDD club, nyingira sinafera nembera active nnyo mu music. Zijukira we had a teacher yali akulira MDD, Mr. Kamanje. Yeah. Mr. Kamanje would always look for me. Ate nga atwagala nnyo fe abaana ba MDD nga nimubozizza omusango. Oh, yeah. Ye yali akulira ne bagita batya DC, disciplinary committee. Yes. Ati nga fe aba MDD were exempted a little bit kuba. Which school are we talking about? Luberry Secondary School. Oh, yeah. Yes, that's where I had my O-level from. Okay. Kati I got so active naye nga ndi mu MDD. Oh, yeah. Yes. Ne mubeeramu ate bwe nayingira mu A-level nga nkyusiza essomero ku St. Peter's in Zambia. Okay. Kati nentuuka nga ate music pays half of my school fees. You had a bursary. Yes, I had a half bursary, yes, for music. That's good.
ya kati bwentyo bwe nakibeerangamu nga nyimba ku ssomero ne bwe nzira ewaka nyimba ku church. So your family was supportive about this? Church wise, yes. Okay. Bino ebirala ebyo mukadde yali tabimanyi. The secular, eh? Yes, mukadde. Tata wange yali abimanyi. Kuba baganda bange bali supportive. Bakimanyanga bwe balaba videos nga batwalirako ajja alabeko. Yes. Ate ye yali okay nga talina buzibu naye nga siina bwe nampulira maama nti. But did you think you would be professional? In senior 6 I wanted to be a lawyer. I'm giving an example. Actually passed. The challenges nze akasente ke kanzijamu. I didn't have anybody yankwata ku mukono, so the university that gave me a scholarship, I was forced to do business administration. In primary and early secondary nali nkuba omupiira. So at some point I thought, I'm going to be like a sports guy. So when you were at school in those early levels you told me about, wali okimanyi nti ogenda beera professionally a musician? Kati ate kyewuunyisa, I remember nali mu senior 2 tufuna abagenyi ewaka. Bagenyi bwe bajja ewaka waliko bafather, waliko abazungu nga baze kubuuza ku mukadde. Kati omu ku bazungu ambuuza, oyagala kubeera ki ng'okuze? Ng'amugamba njagala kuba muzannyi wa firimu. I know, I hear you. Yeah. Abagenyi bamaliriza bagenda. Kumbe mukadde yawulidde ne kamunyiiza kufa bufi. N'akatereka. I know. Henry bakubanze emigo. Wow. Bano bagala kubeera badokita, bano bagala kubeera baloya kwekala bamuzannyi wa firimu. Onswaza otya bwotyo. I can imagine. Yeah. Nkuba emigo nga mukambwe nnyo ne siddamu kukyogerako. That's your mother. Your mother is yes, a tough woman. She was naye kati oba akaddiye. Li yali mukambwe. Agamba nze nkuba omwana n'atakaaba. Your family is sorry to take you back. It's a family of how many people? My mother's side were 7. My father's side were 37 now. Your father had 37? Yes. Actually, kuliko like babiri basatu. Like 3 that are deceased. Daddy achaliwo? Kama ya mtwala. Rest in peace, but big up, man. 37, that's huge. Hajj. How even now, before we go back to the music, but growing up from a huge family like that, an extended family, how was it for you? It was good, but challenging as well. Nti ffe twaliwo abato nga te baganda baffe bakulu nga te naffe abato tuli bato ddala kati ate nga abakulu bangi nga ffe abato ffe batono. So for security, for safety, wakimanya nga obusonga butono ku kyalo teri asobola kukwata ku muwala wa Haji, teri asobola yadde n'okusongamu. Going to school, sasoma nnyo na baganda bange, but ebbanga lye nasomako nabo of about 5 years. Ffe twabanga nga we are in the lower primary nga bo bali waggulu, twabanga very safe. So I didn't face anything like bullying. Byonna saabiraba. But ezimu nga challenges naligambye nti you cannot get enough. You feel like there's a gap somewhere. Yeah, nga byabeerangawo naye ndowooza ngeri gye muli nti muli bangi tebajja kufa ku buli omu kumanya nti ono afunye ono tafunye ono afunye kyenkana ki, how is this one treated, and all that. So wabanga oyina kwebeereramu olulimi olutuufu, wabanga oyina kwebeereramu ng'omwana nti ezimu nga challenges personally ze nafuna engeri gye twaba nti twabanga bangi natuukanga nga n'ebyokulya ova ku ssomero abakulu basoose dda jjukira exactly naye ng'ate n'akawunga ku ssomero maybe tewakalidde bulungi kuba bijanjalo bya boil mulimu empekezi ze bakuteereddemu ne like maybe nyakuddayo ewaka nkole ki ndi ogenda okutuuka ewaka nga n'emmere ewedde ekoza bakusoose okuba abakulu bagiridde ate balenzi kuba abawala were 7, my dad, the rest are boys.
Out of the 30. Yes. The rest are boys. Haji. Kakati, Rest you in know, peace, omanyi abalenzi bwe bali. Definitely. Of course, nga tojaggisanga unless waliwo akuterekedani. Nobody had that time because it was a huge, huge family. Oh, yeah. So I ended up getting ulcers at a very tender age. Mbatolinga nazo up to date. Ulcers. Yes. Kuba mpulira bagamba ulcers ziwona fully bichi. That's a wound. I don't think it's... lie. Anyway, It's a lie. Ziwona, but there is always that one thing that sparks them off again. Ziba zijja kudda. Nti oyinza okulowooza nti ziwonye, you get okay with it nogamba maybe ndye ku kanaanansi kyekintu kyewalyagadde ng'omuntu maybe ndye ku mucungwa n'olya just a small bite like this nga zaali zawona maze emyaka ngeegi nga tozirina ne zidda. Oh, wow. So kati awo oba tolina bwongamba nti ziwona. There were no, because most extended families, there are cases of abeeri tebaagala abeeri, simanyi beejja badde, yay. Ono bamukola we muti ate oyo abaana b'oyo baalema. You didn't face those things? I'm grateful to my father very much that yatufuula kimu. We were under one roof. Ate yayagala nnyo abaana be bakule naye. Lwalagambe nti family yali nnene. Titwabeeranga wamu ffenna as a whole. Nga bwe tutuuka okwebaka tugwa. Ifaliso gibaawo kasita obeera ne suukaazo n'obeera n'ofuna we weenyiga. Mugwa buge. No. Ng'emifaliso weegiri nti guno omufaliso, it's let's say a 5x6 or a 6x6 mwebakako bana. Buli omu alina kye yeebika, you know. Nga bajiwa kati rumu nga nene mwe mfaliso ngena kwa ne mwebaka zino room zizabawala ziri room zizabalenzi ziri z'abaana. So enjawukana yali ntono. Where is this home? Namasuba Yes, abe Namasuba. Zafaran mumumanyi. Yeah. Wow. Namasuba. Yeah, kuba sabeera nnyo nabo banga panvu nabeera nabo from my P1 paka P5. And where did you go to? I started living with my mother. That time. Okay. She had separated with daddy or... Yes, tebabeera bonna. And kati abasiramu bamanyi babeera ne haki. Yes, wabeerawo the main hajjat, the second, the third. So kati mama yali abeera Busega. So n'ogenda Busega kati? Yeah. Okulidde Busega? Yes, kulidde Busega. Wali enfuufu, wali eri oba? Nze ndi wa Kukubo. Ndi wa Kukubo wano. So, how, even before we go back to the music, I'm very intentional with the family. Yeah. Because I'm a family person. Sure. How do you think your family shaped or de-shaped your life and career in general? With my career, it has been my direction as a person. Nti natuuka nemanya where my talent is, where my passion is. Yeah. Kuba when nali mu family eri ennene, engeri the more they wanted us to be together, wabeerangawo factors ezikulaga nti oli wekka you're on your own. Yeah. Nti teebereza ovuddeyo, no one has kept anything to eat for you. Kitegeeza olina okwefaako n'omanya bwe nzire waka, what am I going to eat? Okedde ku makya ogenze ku ssomero olina bye weetaaga tobifunye. Like, you always have to be a step ahead of every move that you take. Yeah. Kati nakula nkola bazito ba solo rides. Buli kimu nkikola nganze. So kyanyamba okumanya ennaku yange. Kozi omuntu yaligambye taata balina ssente lwaki yalikoze bw'atyo lwaki ayita mu bulamu bwe butyo nti ate bwe nava ewa muzeeyi nenzire ewa mama. Life became a bit hard for me. Kati nga I really need to be smart. I needed to up my game ng'omwana. Ngera nakula mmanyi kana kambata, it is a solo ride change. Kuba bwe navaayo, none of my big brothers bwabaayo waliyo ng'omu oba babiri that would always look out for me. Okumanya Zafaran ali atya asomera wa, how is she surviving, ayita mu biki. So this school fees, everything, it was mommy hustling? Yeah, when I stopped staying with dad, nalekerawo kumperera. You ran away from your dad all the time? I didn't. Like, what happened was, it reached a time mama nga agamba abaana bonna bakuze. Kuba nze ne sister wange gwenzirako
where like we batuzaala mu taata bali baganda bange abakulu they have a different father. Kati nesanganga nti negwenzirako, she's 6 years older than me, nti twali tetukwatagana mu bingi, nti age brackets anjawulo, ali mu secondary ndi mu primary, nti nyingide secondary, I'm in the lower secondary, ali ku university. Kati gapo eyo mama yatuukanga nga talina gwabeerawo naye. Kati nagamba muzeeye mbeere n'abakozi nga tenina omwana gwe nsobola obeera naye, olina abaana bangi, at least mumpo yakole ki ajja abeere nange. And muzeeyi tekyamuyisa bulungi nga bwe gambe nti yayagala abaana be bakulire wamu, nga bali wamu babeere nga beemanyi, era nga bwe tuli abangi bwe tutyo buli omu amanyi munne. You said 30? 37, yes. Almost 40. Buli omu amanyi munne. Even the deceased twali tubamanyi nti n'abalinga abataabeerangawo holiday bwe zaatuukanga as a must. Wakiri ojjayo weekend emu abeere waka. Yeah. So bwe natandika okubeera ne mukadde, muzeeyi n'agamba nze mbivuddemu, bw'oba osazeewo okubeera naye take full charge. Kadde n'amugamba Mukama ajja mulabirira, ye yamumpa. There's something I wanted to ask. Yeah. I hope it doesn't come off wrong. Sure. So your dad is a Hajj. Yes. When you're telling us about the music journey where the switch flips on, excuse me, you're getting Mahagambo church. Church. How does somebody from a staunch Muslim family, mwara wa Hajj, agenda atya mu kanisa? Mama wange mukatoliki. So kati bwe nadde eno obulamu ne bukyuka. Yali mukatoliki nakkiriza ne bamusiba hakki naye nga mukatoliki, she didn't change. Teyakyusa. Okay. And I think that is where webyagiriramu awo nti teyafuuka Siraamu. Kati mukuda ne maama I adopted this so much. Kyanyingira nnyo nti bwe twagendanga okusoma emisa ez'okumakya z'okusayitawo tugende tusome emisa Sunday ffe baabo kugenda mu gye yeffe. So kyenakula ndaba is what I grew up practicing, kyenakula manyi. Back to the other question, profession. Is music the life that you wanted? Is this the career you wanted to pursue? You could have been, you know how you'd look as a bank teller? You know how you'd look as a secretary, a manager, something like that? Yeah. In my A level, I wanted to be a journalist. Yes, nali njagala kubeera munnamawulire. Naye bwe nagenda ku university okusaba bampa bachelors in transport and logistics management. Were you good senior 6? What happened? Nali mpise. Eyo course munaye tebagiwa baagwa. Did you like choose your own course or you were looking for a scholarship? Bazita batya job form. Otekako options. Yes, kati bwe nateekako eyo gye nali ntaddeko okusemberayo ddala gye bampa. Yes, gye bampa. Era nali ku MOBS. Unfortunately, samalako. I was there just for the first year. Sente ne zibula. Kalenzi ne kayingiramu awo nga muli busy. Kalenzi? Ebya kalenzi munange nate tebyali nnyo. Tebyalimu nnyo. Tebyalimu nnyo. Tojja tuukawo ebiri. So ovaayo ku MOBS because of... Yeah, bwe nava ku MOBS. Actually, bwe nagenda ku MOBS before nga sinakuwulira bwe nva ku MOBS. Yes. Ngenda ku MOBS nga nva waka navange Busega nengende Nakawa. On a bike or in a taxi? A taxi. That traffic is terrible. Exactly. Ne the double boarding ntolinye kuva Nakawa oje paka mu kibuga then ove mu town. Oh yeah. Yeah. So it got somehow hectic for me. Nti nakolanga nina NGO gye nakoleranga bagita Teresa Ministries. Ekulirwa Father Raymond. Yes. Nakolanga kati nga mbeerayo emisana n'enkola bwe mba siri mu kukola I'm at church doing ministry bwe mba siri ku church nga ndi mu live band nti nabanga mu rehearsals. Live band of bars and everything. Yes. You used to sing live band? Yes, nakolanga live band. Now ojjojjirira mpulira. Kati
ntuuka tuition agaana. Tuition bwagaana already nalina bino nti nina NGO, nina live band. Kati I reached a point nengamba mukadde mama transport yono mungi cause ekitone nnyo nakozesanga 15,000 every day on a daily transport n'okulya kati nga kimenyamu nga togenda kutuuka ku campus olina okufuna pamphlet ate baagala kino ate biki handouts biki you know kati nga it gets so costly for me nemugamba mama lwaki sigenze mu hostel. She bought the idea. Bwe yagula ekirowoozo kya hostel nentuula nenkirowoozamu kozi bwe nagenda okukola survey ku hostels ng'eyalayisi musulamu abantu baali bana in a room nga tusasula 1M a semester. Kati ne mugamba naye maama kana akakadde kensasula ina semester mu mbuyo omwo mu nakawa mwennyini I can get a room nga ya mitwalo 10 nengisasula nkujira nengisasula nestocking emmere nestocking nentekamu byonna byonna bye neetaaga for starters nembeeramu nga bwenkola ki bwensoma. So bwe yabitunulatunulamu she bought the idea kuzijukira the 1M is just for hostel fee kuliko okulya kuliko okwerabirira transport and all that nga it is going to be pricey ate sente teziriiwo. Kati bwe byagaana jukira already nali nyingidde obulamu bw'okupangisa for almost a whole year. Kye nasooka okulayira nagamba baganda bange okundaba nga nsitudde ebintu n'enkomawo ewaka ngenda mu bufumbo. And they were I like, know, like really? it's even depressing. Really? Obanga alemeddwa. So kyambeerera na kizibu okugamba maama nti munnange nvudde mu university bigaanyi. Tekyanyanguyira nnyo mugamba nti natuuka ne This is after daddy kinstressinga has gone or yaliwo. Yes. But he didn't want to support. Yali sigala kweri engombo Yasigala ku kiri. yagenda. Yes. Jesus. Okuweerera ng'oli wano. Bw'oba toli wano you're not getting any single penny from me. Tinagezaako I remember my senior 4 bangobako school fees nga tubulayo weeks 2 okola UNEB. That was a very, it's one of those tough moments in my life. Nasituka nengenda gyali nga taata bangobye. Yeah. Mungu ansaasire teboogera kubafu. Nangamba sirina sente zenina wano ndakola services za motoka zange n'ebirala yankwatira omutwalo ogwo transport nzireyo wa mama. So felt bad era nali namunyiigira nga namukyawa ku mutima. yes ne mu buntu kuba from nave wa mzee nga ndi mu P5 naddamu gamba nti ngendeyo in my senior 3 ali nanyiiga but then olw'okusaba kuno nengenda nga musonyi wampala. By the time he departed, had you forgiven him? Yes, very well. That's good. Very well. Do you feel like your heart is lighter now? Yes. When it comes to him? Yes, we were actually friends. And before he passed on, yeah? Yes. Era ali eyo yenna ndaba. Mulimu ebyo ebintu bye balanga ebyabavubuka, the youth conferences that are prayer related, the seminars ezo zibeeramu ba counselors. Abaana bamwe be muzaala bayita mu bintu bingi bye batasobola kujja kubuuliramu abazadde ababazaala naye ate ng'osanga asobola okweyabiza stranger gw'alabye nekimuwawula oba n'afuna amagezi oba n'afuna enjawulo. Totally agree. Yeah. Naye abazadde abamu balowooza abaana bagenda kwonoonekerayo. Nze that is how I got better. Kyekyannyamba okwemanya, okwezuula ne manya how to grow as a child. Kuba kye nalaba nga nkula embeera yankuza ne ntuuka ng'ate nina okusasulira bye simanyi. Ne nsasulira mistakes ez'abazadde bange, ne nsasulira obusungu bwe beerinako, ne nsasulira the differences that they had between them. I think that wabatumako kuzaala. That's what most people say. Yeah. But you know, this is what I say on radio and with people I interact with. And I'm glad I've gotten an opportunity to share with you. No, to have a house, you know. Sure. Me, I always tell people your parents had only one responsibility: to
fertilize you mama ona akuleta mulambo enseno, because we've seen people that have abazadde baabwe mama amuzaala mama n'atouch making on the day of delivery n'avaawo, or maybe some are just dumped there. Ne babaawo ne ba struggling. I know the pain of seeing your parents not being able to be supportive, but if you're out there and you're in the same situation, me, I'm a double orphan. I learned it the hard way. They've not been there, so I've learned to be solo, alone, like a lone lion. But if you're out there and maybe your parents are not meeting you halfway, the same way you would expect them to, don't blame them. They had only one responsibility, to give birth to you, because Zafaran is here now. She struggled her way. Vaku campus. You drop out. When I dropped out, nemanya kati I need to face the world. When ave waka abantu bagambanga mukadde omwana omulesi agenda kwononeka, agenda kwefumbiza, agenda kufuna olubuto azale, omwana togenda kwasaamu. Buli nabeeranga mu kazigo kange nali mbeera kinawataka mbuya. Nga bwe gambye nti nali nonya ennyumba ya mitwalo 10. Kinawataka is 10. This is before the petrol station of that. Anyway, it's a wide place. Nali mbeera okumpi ne Spedaga. Asiwa Spedaga wako. Yes. Tuwe batunda ebigundi abo. Ebiche. Yeah. Bali mu logistics. Yes. Wow. Kati namanya I need to hustle. Kuba emyezi kegiweddeko sigenda nsaba mama nti yongera onsasulire ki rent. Nina okulya. I have to survive. I have to push myself further. How do I make myself better? Like buli lwe nabeeranga bye nalowoozanga mu mutwe gwange. How do I make me better? How do I make me better? Kati wabeerangayo abantu abamalangamu amanyi, omwana oyo mumulaba amaaso gamuli mu ngalo, omwana agenda kwefumbiza, omwana agenda kwonooneka. Bambi njagala okutumirako mu abaŋŋambanga nti bagenda kunteza bitimba. Bagambe mpulira. Anti omwe mwina emitima emibi. Lwaki ogamba omwana wa muno nti bagenda muteza ebitimba? Kakati munaye ebitimba biri eno ebya zaabu bintega. Ebitimba bya ssente bintega. Mpulira. By the way, it is mean. Omwana we bamwegendereze. Amaaso gamuli mu ngalo. Lwaki mukolimira abaana b'abandi? Temumanyi nti ennimi ziriko amaanyi? We have power, we have a lot of power over our tongues. Like, you can bless, you can curse just by your tongue. Nenda tukimanya abasajja baalingayo abaali bagezaako, and being in a life that is hard, you don't have tuition, maybe probably you got some men that offer to take you back to school and things like that. How did you keep grounded? And nkubulira olaba kyogambye nti the role of your parents is to only give birth to you. Ekyo nakimanya, nemanya ndi kaana kambaata, nemanya ndi munaku, sirina kye nina akantu kenagobereranga ennyo. There is that saying bagamba, if you do not come from a rich family, a rich family should come from you. Sijagamba nti I don't come from a rich family. Kitange yali musajja mugagga ddala, abalimi bano ab'amaanyi, abalimi emmwanyi, abalunzi. Erwenge era many people knew him. Ngwamwomoza emirembe. But byonna saabitunuulira. I never looked at my mother's things. Ti mama agenda kunkolera kino. I think ebbanga eryo sina na lunaku ye ndulina lwenali. There is no single day. Nti nkubire mama wange nti nsuze enjala. Actually, up to date, I've never. Nga wagisulako? Yes. Nga sirina. Oli wa gume. Si gume. Kumanya nako kati bwe manya nti mama wange ewaka waliyo abaliyo balina okulabirira abamutunuulidde. Kati nange ali nate mukubire mugambe mama mpa. Ate abasajja bwe nakubira omusajja leero ne mugamba nsuze enjala nyamba, the next day agenda kuŋŋamba ye lwaki obeereyo jangu obeere nange. Tampasiza olwo. And you didn't want to get married then? You didn't want to commit in a relationship? If I got someone gaali serious, of course we'll take some time for courtship and mwetegereze and all that. And maybe later. Kuba fena it is the end goal abakyala. Yeah. Ne bwogaggawala ne bwokola ebyenkana wa ne bobeera w'amaanyi. Exactly. Do you have a man now or you single?
You were nabafuna awe mabegabegakaawo naye kati saawa eno ndi busy. They broke your heart. Obamanyi batabani ba kintu. What exactly happened? I'm trying to go for a break. You got a man and he broke your heart, beautiful as you are. I'm telling you, tebalina kisaawa This was ngoyimbye obanga. Let's do this. Let me take a quick break. Ono gwe mulaba star. She has a beautiful voice, and one thing I want you to do for me right now is get a song. Go on YouTube, listen to a Zafarani song. And when you're listening, told it is a fwa. Pick the artist's brain. Pick a character. Mutegere ngomuntu, because she's not been through. It's Tikabadeka setting it for her to be here. And I believe the best way to express yourself is through music. I hope at the end of this show, your perception about Zafarani as an artist will be different. And one of her songs will be your ringtone. It's the Deep Talk. My name is Mr. Henry. Katukomeo. Wow. The Deep Talk with Mr. Henry.